Hello dear students, let me see the next point or the next topic. It's a plant-water relation. Again the same, we study most important questions related to your H.S.C board exam. The first question, it is, what is the elixir of life? The second part which is included in it, what makes it so important? हा जो क्वेश्चन आहे हा सप्टेंबर 21ला आलेला आहे, म्हणजे आताच एक्झाममध्ये येऊन गेलेला आहे आणि हा 3 मार्क्ससाठी विचारला गेलेला आहे. मग इथे आन्सर काय लिहिणार आहोत आपण? द वॉटर इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ एलिक्सायर ऑफ लाईफ. म्हणजे एलिक्सायर ऑफ लाईफ म्हणजे कोणाला कन्सिडर केलं जात आहे? वॉटरला. The water constitute almost 90 to 95% of the most of the plant and the tissues. And in the next part, what makes it so important? या ठिकाणी मी काही पॉइंट्स कन्सिडर केलेले आहेत की जे प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर मध्ये आहेत. ते पॉइंट्स तुम्ही या सेकंड पार्ट मध्ये लिहिणार आहात. मग पहिला पॉइंट आहे, मी या ठिकाणी तुम्हाला पॉइंट आउट पण करून दिलेले आहेत. सेम असेच पॉइंट तुम्ही या 3 मार्क्सच्या क्वेश्चन मध्ये लिहिणार आहात. इट इज इन द लिक्विड फॉर्म ॲट अ रूम टेम्परेचर. ते कोणत्या फॉर्म मध्ये आहेत? लिक्विड फॉर्म मध्ये. इट इज इन द लिक्विड फॉर्म ॲट द रूम टेम्परेचर and is the best solvent in the most of the solutes. The next one, it is a inert inorganic compound with neutral pH when in pure form. Due to this, the water is the best transporting medium for the dissolved minerals and the food molecule. The third point which you written, that is, it is the best aqueous medium for all the biochemical reaction occurring in the cell. The fourth one, it is an essential raw material for the photosynthesis. And the fifth one, water has a high specific high heat of vaporization and the high heat of the fusion. Due to this, it acts as a thermal buffer. These various properties are due to the hydrogen bond between the water molecule. The seventh one which is included here, the water molecule has a good adhesive and the cohesive force of attraction. And the eighth one, due to the high surface tension and the high adhesive and the cohesive force, it can easily rise in the capillaries. So this water, it is called as the elixir of the life. मग यामध्ये क्वेश्चन मध्ये फर्स्ट जो पार्ट असणार आहे त्या ठिकाणी 1 मार्क असणार आहे आणि सेकंड जो पार्ट आहे व्हाय मेक इट सो इम्पॉर्टंट यासाठी असणार आहे 2 मार्क्स. 2 मार्क्स असणार आहे म्हणजे आपल्याला किती पॉइंट्स लिहिणं अपेक्षित आहे? 4 पॉइंट्स लिहिणं अपेक्षित आहे. ओके, लेट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज व्हाय द वॉटर ॲक्ट ॲज अ थर्मल बफर. हा जो क्वेश्चन आहे हा 1 मार्कासाठी विचारला गेलेला आहे. आता इथे आन्सर काय येणार आहे? The water has a high specific heat of vaporization and the high heat of the fusion. That is called as the thermal buffer. Next question आहे, explain the different properties of the water. Same point आहे इथे, properties of the water. मग टोटल किती प्रॉपर्टीज आहेत इथे? 8 प्रॉपर्टीज आहेत. ओके, 8 प्रॉपर्टीज आहेत आणि हा क्वेश्चन आहे 2 मार्क्स साठी, म्हणजे साहजिकच आपल्याला किती प्रॉपर्टीज लिहिणं अपेक्षित आहे? 4 प्रॉपर्टीज लिहिणं अपेक्षित आहे. The next part we see, that is in the second point which is included in this topic, that is a water absorbing organ. So what's the question related to this point? That is how the root can act as a water absorbing organ. How the root can act as a water absorbing organ. This question, it is asked for how many marks? Yes, it is asked for the 3 marks. So the question, it is included in the same point. In the terrestrial plant, the plant absorbs the water in the form of a liquid from the soil. The epiphytic plant means a plant which is grown on the other plant, like the orchid, absorbs the water vapor from the air with the help of the special tissues which is present on the epiphytic, that is called as the epiphytic root. In the epiphytic root, it's having the special tissues and that tissue it called as the velamen. That is,
This typical root, it is divisible it into the 4 different regions. In the zone of absorption, epidermal cell of the unicellular hairs like the extension called as a root hair. So this point you should write in this point. Okay, then here in the same point, the one sentence, or it may be the 1 marks question it is asked, that is for the one sentence question. What's the question? That is, name the epiphytic, in the epiphytic root which special tissues is present, that is a Wellman. Or the for the MCQ, what's the question? Epiphytic root, it's having the special tissue called dash dash. So you should write the name here, that is a Wellman. The next one, again the MCQ is here, in the zone of absorption. Same sentence it is given for the MCQ. In the zone of absorption, the epidermal cell from unicellular hair like extension called, what is called? Yes, it is called as a root hair. Or in the second, for the 1 marks question, what's the question? Define the root hair. So what is the root hair? That is in the zone of absorption. In the zone of absorption. So this one is the zone of absorption. In the zone of absorption, the epidermal cell, that is the epiblema cell from the unicellular hair like a extension called as the root hair. Same, again the question, it is included in the same point. From which type of the cell the root hair is originated? कोणत्या सेल पासून रूट हेअर ओरिजिनेट झालेली आहे? हो, it is called as the epiblema cell. That is from the epiblema cell the root hair is originated. Again this diagram, the diagram, it's a ask for the 3 marks. ही diagram किती मार्क्स साठी विचारलेली आहे? 3 marks साठी विचारलेली आहे. Draw the diagram of the root tip showing the root hair zone. म्हणजे अशी डायग्राम काढायची की ज्यामध्ये आपल्याला कोणता झोन इंडिकेट करायचा आहे? रूट हेअर झोन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फॉर द 2 marks, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेअर. हा क्वेश्चन पण खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणजे ही जी डायग्राम आहे, ही डायग्राम तुम्हाला विचारलेली आहे 2 marks साठी. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कम इन द सप्टेंबर 21, म्हणजे 21 मध्ये कोणता क्वेश्चन आलेला आहे? डिस्क्राईब द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेअर. रूट हेअरचं स्ट्रक्चर डिस्क्राईब करायचं आहे, पण इथे सिग्निफिकंट पॉईंट काय दिलेला आहे? डायग्राम इज नॉट एक्सपेक्टेड. या पॉईंटमध्ये डायग्राम एक्सपेक्टेड नाही. मग रूट हेअरचं स्ट्रक्चर कुठून एक्सप्लेन करायचं आहे? तर इथे स्पेसिफिक पॉईंट दिलेला आहे, स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेअर. म्हणजे या ठिकाणाहून तुम्ही स्टार्ट करणार आहात आणि लास्ट पॅरेग्राफपर्यंत ते एक्सप्लेन करणार आहात. ओके, कारण आपल्याला इथे डेफिनेशन, इथे आपल्याला डायग्राम्स नाही काढायला सांगितलेली, पण क्वेश्चन किती मार्क्सला आलेला आहे? 2 marksला आलेला आहे. 2 marksला आलेला म्हणजे कमीत कमी 4 to 5 points आपण लिहिणं अपेक्षित आहे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स फॉर द MCQ. What's the question? The root hair is dashed as extension of the epiblema cell. It shows the cytoplasmic extension. Okay. The next for the one MCQ or the 1 marks question, this last paragraph, it's very important. What is the outer layer is of the root hair. root hair ची जी outer layer आहे ती कशापासून बनलेली आहे? तर ती बनलेली आहे पेक्टिन पासून. सेम द इनर लेअर ऑफ द रूट हेअर, इट इज मेड अप ऑफ द सेल्युलोज. म्हणजे पेक्टिन हा वर्ड असेल किंवा सेल्युलोज हा वर्ड असेल तर हा विचारला गेलेला आहे MCQ साठी. थर्ड MCQ याच पॉइंटमध्ये आहे, द सेल वॉल इज डॅश डॅश बट द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इट इज सिलेक्टिव्हली परमिएबल. म्हणजे सेल वॉल कसा आहे? इट इज अ फ्रीली परमिएबल. म्हणजे हा वर्ड विचारला गेलेला आहे MCQ साठी. ओके, समजलं इथपर्यंत? आता पुढचा जो पॉइंट आहे त्या पॉइंटवरती काय क्वेश्चन आहे? काय क्वेश्चन आहे? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेअर. मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की हा 2 मार्कासाठी सप्टेंबर 21ला विचारला गेलेला आहे, पण डायग्राम्स काढायला नाही सांगितलेली. पण डायग्राम्स तुम्ही या वेळेस परफेक्ट करा. द नेक्स्ट वन, इट्स अ वॉटर अवेलेबल टू द रूट फॉर द ॲब्सॉर्प्शन. या पॉईंट्सवरती खूप सारे क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत. आता या ठिकाणी पहिला जो क्वेश्चन आहे तो मी इथे घेतलेला आहे, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द वॉटर इज.
म्हणजे वॉटरचे किती टाइप्स आहेत, हा क्वेश्चन किती मार्क्सला आहे, 2 मार्क्सला आहे. ओके, आणि आपल्याकडे किती टाइप्स आहेत, 4 टाइप्स आहेत. मग पहिला कोणता आहे, ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर आहे, दुसरा आहे हायग्रोस्कोपिक वॉटर, तिसरा आहे कंबाईन्ड वॉटर आणि लास्ट आहे कॅपिलरी वॉटर. ओके, आणि हे चारही पॉईंट्स तुम्हाला त्या ठिकाणी डेफिनेशन्सने एक्सप्लेन करायचे आहेत. त्यानंतर या पॉईंटमध्ये क्वेश्चन आहे डेफिनेशन. डेफिनेशन कशाची विचारली आहे, तर ग्रॅव्हिटेशनल वॉटरची डेफिनेशन विचारलेली आहे. दॅट इज डिफाइन द ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. वॉटर परकोलेटेड डीप ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी इन द सॉइल इट कॉल्ड ॲज अ ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. सेकंड काय आहे, तर सेकंड आहे MCQ. MCQ काय दिलेला आहे, तर या ठिकाणी मी ज्या ठिकाणाहून हायलाइट केलेला आहे, फाईन सॉइल पार्टिकल इम्बाइब or absorb the water, hold it, this is called as a dash dash. म्हणजे कोणत्या प्रकारचं वॉटर असतं, तर ते असतं हायग्रोस्कोपिक वॉटर. द नेक्स्ट वन अगेन द MCQ. MCQ काय दिलेलं आहे, इथून सेंटेन्स पूर्ण दिलेलं आहे. वॉटर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ द हायड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ द सिलिकॉन अँड द ॲल्युमिनियम, इट इज कॉल्ड ॲज डॅश डॅश वॉटर. कोणत्या प्रकारचं वॉटर आहे, ते कंबाईन्ड वॉटर आहे. आता कंबाईन वॉटरची डेफिनेशन पण विचारलेली आहे. म्हणजे इथे जे वॉटर्सचे जे टाइप्स दिलेले आहेत, डिफरंट टाइप्स ऑफ वॉटर जे आहेत, ते तुम्हाला परफेक्ट करणं अपेक्षितच आहे. मग ते MCQला विचारलं गेलेलं आहे, 1 सेंटेन्सला विचारलं गेलेलं आहे, किंवा ते 2 मार्क्ससाठी पण विचारला गेलेला आहे. दॅट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द. आता हा जो क्वेश्चन आहे हा 2 मार्क्ससाठी विचारला गेलेला आहे. मग तो काय क्वेश्चन आहे, ओके, काय क्वेश्चन आहे तो, पहिले तर क्वेश्चन बघूया आपण. क्वेश्चन काय आहे, मी लास्ट खाली घेतलेला आहे. इन विच फॉर्म द वॉटर इट इज अवेलेबल टू द रूट फॉर द ॲब्सॉर्प्शन. म्हणजे रूट कोणत्या प्रकारचं वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात. मग याचा आन्सर काय आहे, द वॉटर इट इज हेल्ड इन द पोर्स प्रेझेंट बिटवीन द नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स ड्यू टू द कॅपिलरिटी. This it is called as a capillary water and that is available for the absorption. आता सेम हे कॅपिलरी वॉटर म्हणजे रूट कोणत्या प्रकारचं वॉटर ॲब्सॉर्ब करत असतं, हो, तो फक्त कॅपिलरी वॉटर ॲब्सॉर्ब करत असतात. मग कॅपिलरी वॉटरची डेफिनेशन पण विचारलेली आहे 1 मार्कासाठी. डिफाइन द कॅपिलरी वॉटर. म्हणजे कॅपिलरी वॉटर असेल किंवा कंबाईन्ड वॉटर असेल, हायग्रोस्कोपिक वॉटर असेल किंवा ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर, हे चारही पॉईंट्स तुम्हाला परफेक्ट करणं अपेक्षित आहे. Hope so you understood all these important questions related to topic. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही नक्कीच त्याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स द्यायला पण विसरू नका. थँक्यू.